Hello, everyone. Welcome to today's edition. And the title for today, Jesus, the Master of Missions. According to John chapter 20, verse 21, again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Bra Yesu Kristo boy we are saying asma odija and say sadia me papa meja asman Sarah na menso mesmam. So Jesus was the master of missions. So we being a missionary, onyankopon na osuma the doba Yesu Kristo. When he did cancer, so be the master of missionary. Umemompai. Yɛda wase yɛ nyametomfo yɛda wase nanso mu adi ahyia mu bra so sɛ yɛbɛsua ho nsɛm bie yɛ adwene mu bie yɛakoma mu yɛti agu akoma pa mu Yesu Kristo din mu nti amen. So today we are going to learn about Jesus, who is the master of missionaries. According to the scripture, a core activity of the Trinity is mission. Our nyame baasa korɔ no, Jesus the Father, the Son, and the Holy Spirit na dwumadie titiri a wodi paa ne sɛ wɔbɛgye akra ayi nipa afiri ɔsɛeɛ nyinaa mu. They are involved in saving humanity. Their word began at the fall and continues through until the end. Onyuma nyinaa hyɛ ase wɔ abere a nipa ahwe ase. Ne nti na wohwɛ the Father, the Son, and the Holy Spirit. They want to restore, they want to redeem this world to a full unity with divine will. Ne nti na wɔpɛ sɛ wɔgye Nyankopɔn mmasi hɔ. According to the gospel, Jesus underwent a radical change into human form, from necessary for his mission to succeed. Na onyankopɔn bɛfa nipa te biato ne ho so. So in Jesus Christ, the meaning of history comes into focus. The total mission activity of God becomes coherent, and the deepest needs of human for meaningful existence are fulfilled. And in the New Testament also, we are made acquainted with the purpose of the incarnation with Jesus Christ. We find here how he outlines the program for mission, and we get glimpses of how Jesus met people from other nations, people of other faiths. And in the Word of God, we can see the incredible saving activity of the God on behalf of a fallen humanity. Yes, Jesus, the master missionary, they predicted the Messiah and also the universal Messiah. Jesus came for everyone. Messiah no ba no ba mani panyina oba so obaji ni panyina. Mission to the Jews oba so oba beji Jew for, and then mission to the Gentiles oba so oba beji amanamaya mu for nyina. Edinti no nyame asɛm no nyɛ nsɛm a atwa mu. Ɛnyɛ asɛm a ɛkɔma Israelfoɔ ko anaa Jewfoɔ ko. Nyame ɔgye nsɛm no ɛkɔma menu mmienu ne nipa nyinaa. So God came to rescue everybody. Let's look at the predicted Messiah. Kwan a wɔfa so yii Yesu kyerɛ ɛhyɛ ne ho nkɔm. According to Acts chapter 3 verse 18, but those things which God foretold by the mouth of all the prophets. Wohwɛ kyerɛwsɛm mu a nyame adiifo a ɛwɔ mu bebree de wɔn ka onyankopɔn ɛma yɛn ho nsɛm, that the Christ will suffer. Sɛ nyame Yesu Kristo ɛba abɛhunu amane. That has been fulfilled. Na saa nneɛma no nyinaa aba mu. So Jesus' plan of atonement was prepared before the creation of the earth, according to 1 Peter chapter 1 verse 20. Yesu Kristo wu a ɔbɛwu no na yɛahyehyɛ ato hɔ dada koraa ansa na wɔrebɔ wiase. So God disclosed many details of his plan through prophets. And nti no ansa na Yesu Kristo bɛba koraa no wodi kan koraa da no adi kyerɛ ne nkoadiyifoɔ bebree. Wohwɛ Isaiah chapter 7 verse 14 a ɔda no adi kyerɛ Isaiah kyerɛ kwan a yɛbɛfa so awo no through his vagina birth. So enti Awurade no ara bɛma mo nsɛnkyerɛnne hwɛ. Ɔbabaawa bi bɛnyinsɛn awo ɔbabani na wato no din Emmanuel, na wawo akokoa ama yɛn na wama yɛn ɔbabani. Na n'ahenni bɛda ne mmatire so na wɔbɛfrɛ ne din sɛ Ofotufoɔ, Ɔnwanwani, Onyankopɔn Tumfoɔ, Daagya Asomdwoe Hene. He is the Prince of Peace. So the date of his baptism and his death was recorded in Daniel chapter 9 verse 24 to 27. If you have the opportunity to read that, you see that Jesus was foretold, he was prophesied in the Old Testament about what his mission is all about. Isaiah chapter 61 verse 1. Already Yankopɔn honhom wɔ me so ɛfiri sɛ Awurade asra me ngo sɛ menkɔka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. Wasoma me
sɛ menkyerɛkyerɛ wɔn a akoma abubuo na mempae ahofadie menkyerɛ nnommum ne nneduafoɔ nyinaa ne wɔn a wɔwɔ mpokyerɛ mu nyinaa no menyi wɔn fie. So Isaiah 61 verse 1 talks about Jesus mission Nyankopɔn Yesu Kristo. Dwumadie titiri pa na ɔbɛba abɛdi no asase so. Isaiah chapter 9 verse 6 also talks about his divinity. And then Isaiah chapter 42 verse 1 to 4 talks about his mercy. Nyame ahomɔborɔ a ɔwɔ ma nnipa nyinaa. Isaiah chapter 53 verse 3 verse 4 to 5 talks about his substitutionary sacrifice. Nyankopɔn Yesu Kristo no kyerɛ sɛ afɔdeɛ baako pa a ɔreba abɛbɔ ama yɛn a ɛnyɛ aguama afɔdeɛ biara na ɛyɛ ɔno ara n'afɔre. And then Psalm chapter 16 verse 10 talks about his resurrection. Nyankopɔn wusɔdeɛ tumi no ɛno nso ɛda n'adi ɛma yɛn ehunu. The universal Messiah. Obewu maame no mmienu nyinaa. Haggai chapter 2 verse 7, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill the temple with glory, says the Lord of hosts. Yes, so Jesus came as the desire of all nations. Yesu by so he proclaimed the universality of his mission since his birth. Na okama adasa ni nipa nyinaa so obeji nipa nyinaa kwa. Luke chapter 2 verse 32, a light to bring revelation to the Gentiles. Oba sekania ode ba ama amanama mufuo nyinaa. Luke chapter 3 verse 16, all flesh shall see him, shall see salvation through God, and all flesh shall see the salvation of God. Now, John chapter 1 verse 29, behold, the Lamb of God who take away the sin of the earth. Ankasa Israel for boni wasi wiase nyinaa enti nyame agwama wo yi no ma obae se obeje wiase nyinaa boni efro. So there is no question, Jesus came as the savior for all humanity. What does this truth mean for us in this context of mission? We actually and say Yesu bama minu mienu, Yesu bama wiase nyinaa, Yesu bama de bonyane for, Yesu bama all tribe emfa hon baby ofre emfa hon baby ewo emfa hon tukuru bia oshembia no Yesu to safro, Yesu bama no behu eche onkwa. So that the mission to the Jews, according to Matthew chapter 10 verse 5 to 6, the 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Hallelujah. There was a time God commanded the 12 disciples to go into the house of Israel, being the Jews, to preach the gospel to them. So the people of Israel was called to be the light for the nations, according to Isaiah chapter 60, verse 1 to 3. Therefore, Jesus sent his disciples to preach to the house of Israel. And in Jesus' just said, the 12 disciples, the children for some monka and some the house of Israel, you for no one can hear my so so after the initial preaching, the gospel will spread in a wider circle so that the world will eventually listen to it, according to Acts chapter 1 verse 8. So Jesus initially commissioned the 12 disciples to go to the Jews first, and then after that it will spread to the rest of the world. So the missions to the Gentiles, according to John chapter 12 verse 46, I have come as a light into the world, that whosoever believes in me should not abide in darkness. Yes, mabama wiase nyinaa sakania obi biara wɔgye me di no ɔntena sum mu bio da. Ɔsɛ mabama wiase nyinaa wakasa mabama nipakuo bi ɛno nti wɔn nso Nyankopɔn ɛto nsa frɛ. So despite the fact that Jesus ministered mainly among the Jews, there is no question that from the very start his mission was for the world. And nti no akyinnye biara ne hɔ sɛ Yesu ne nkwagye nhyehyɛ ne mission a ɔde baa wiase nyinaa na ɛba ma wiase nyinaa. Matthew chapter 5 verse 13 to 14, Jesus encouraged his disciples to be the salt of the earth and the light of the earth.
ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn ne asase so nkyerɛ yɛn nso ne wiase han wiase kanea a ɛwɔ sɛ yɛhyerɛn ama wiase nyinaa nipa ehunu nti mmienu mmienu ɛwɔ sɛ yɛyɛ saa. Matthew chapter 24 verse 14 and Mark chapter 14 verse 9. The gospel will be preached over all the world. Wabɛka ahene nsɛmpa akyerɛ wiase nyinaa ansa na ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu naba. Luke chapter 14 verse 15 to 24. When Israel rejected Jesus, the gospel began to be preached to the Gentiles. Wabra, kyerɛ sɛ Jewfoɔ no ɛpo Onyankopɔn asɛm no. Afei wɔmaa ho kwan sɛ asɛm no ɛnkɔ amanaman mu na nipa nyinaa ɛnte n'asɛm. Matthew chapter 13 verse 30 says, we must sow the whole world with the seed of the gospel. Ɛwɔ sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm no dua kyerɛ sɛ wiase nyinaa ne yɛbɔ ho dawuro ma nea ɛnteeɛ biara te. Ɛno ne nsɛm a Nyankopɔn ɛde ahyɛ yɛn sa sɛ yɛnyɛ asagyidifoɔ, sɛ yɛbɛka nsɛmpa no akyerɛ wiase nyinaa. The universal mission ɛno na Nyankopɔn ɛhyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ. Acts chapter 1 verse 3. To whom he also presented himself alive. He presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Yes, Jesus prepared his disciples for the Great Commission. We're talking about the Great Commission here, the gospel, preaching the gospel. So during 40 days after his resurrection, he established some pillars for them to spread the gospel to the world. And in Tumbia, yes, oh, no, sorry, I had the near 40 days, no, or the near maybe a sea ho, a ma, like chili force, uncle, now uncle can as a parent we are seeing. And yet, the road to Emmaus. Luke chapter 24, verse 13 to 31. Say, Kaya, Yebehu Kwaya, see. And then in the upper room, the power of the Holy Spirit. Wabra suafo nyinaa hyia na Nyankopɔn ho kronkron ebesi wɔn apampam mako. And then at the table, Mark chapter 4, verse 14. Preaching and healing comes together. Our bompire ya kom kyene na ɔka Nyankopɔn asɛm no. Wonya Nyame ho kronkron no edesa nyarewa etutu mpokyire nyinaa. On the beach, John chapter 21, the message is preached with mercy and forgiveness. And then also on the mountain of Galilee, Matthew chapter 28, verse 16 to 20, Jesus sent us to preach and to baptize. He is always with us. Nakupon ahyɛ sɛ yɛnka ne nsɛmpa no wiase nyinaa wɔntoatoa so mu wɔ baabi a wɔmfikyire wɔ mmɔnten so wɔ adwuma mu wɔ social media baabi a kwanya bi a ɛbɛnya bia no ɛwɔ sɛ yɛda Onyankopɔn dɔ no adi akyerɛ nnipa nyinaa. On the Mount Olive, according to Acts chapter 1 verse 1 to 11, the work must follow God's plan throughout the world until the second coming of Jesus. Yes, Nyankopɔn ɛsɛ yɛn aba bio. It is not say Christ has given to the church a sacred charge. Every member should be a channel through which God can communicate to the world the treasures of his grace and unsearchable riches of Christ. There is nothing that the Savior desires so much as agent who will represent to the word of his spirit and his character. Nyankopɔn hwehwɛ mfiri yɛn hɔ sɛ yɛbɛyɛ agent a yɛbɛda ɔno Nyame no ne suban adi, ne ho kronkron no adi, ne suban adi akyerɛ wiase nyinaa. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛn suban yɛanam ne yɛ biribi a ɛda Kristo adi, ɛyi Kristo adi akyerɛ wɔn a wɔnyɛ agyidifoɔ nyinaa. There is nothing that the world needs so much as the manifestation through humanity of the Savior's love. All heaven is waiting for men and women through whom God can reveal the power of Christianity. Nyankopɔn ɛhwɛ yɛn. Nyankopɔn ɛhwɛ yɛn. Ɔsoro ɛhwɛ yɛn sɛ menu mmienu yɛbɛda Onyankopɔn adi akyerɛ wiase nyinaa. Yɛbɛda ne gyeɛ no, ne tumi no, ne na wɔn adwuma no akyerɛ wiase nyinaa. Ɛfiri sɛ ɛnkyɛ na Yesu Kristo ɛsen yɛn ba bio. Go ye therefore and preach to all nations and baptize them unto the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ɔsɛ ka asɛmpa no nkyerɛ wiase nyinaa. Asɛ wɔgyidi a wɔmmɔ wɔn su nhyɛ Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron din mu. Gyidi yɛ sɛ Nyame adwuma wobɛyɛ. Gyidi yɛ sɛ woayɛ ready sɛ wobɛkɔ ɔsoma no. Nyankopɔn ka ho. Nyankopɔn hyira wo. Nyankopɔn nhyɛ wo den. Abere a wagye atom sɛ wo ne no bɛnante na wayɛ
ne frɛ adwuma no. Nyankopɔn ka ho wɔ Yesu din.